Crimach de Gael chuile na Halabe. Ach heel 9 míle bliana scoil sínsrin den Cröven seo uachgar an Jerinse. A cha rútigan a dhí. Canis lupus. Madadh-Allaidh glas na Chiorpa an bioch selige bechuachgiche sa chuile fad línsint móre. En Martin, ik volg naar de hou kwijt maar het is schalke $1. Han kaal de saart en een matig na maken doen je heen. Van la alm van de Madadh-Allaidh a sjoelse schalk, tro hier míle kjarnacht halving, en mis kreuven Jewish, darig is keurijn, behe achan is krien. Kulje roer, a vakan de chug fjarain na Halabe, a tua avin gloai is een nier tahe. Han de Madadh a rui tro nechtri, agus doelges. A chanel grim feichking naar duig, tullig. Kreter naar gnee, bunnetjoch aan duig, a churo alle farsen gelior zo'n da frief aan je wie schillige. Chanel unde wat de rally fiach aan alle en ju. Ach zeul een pudding rijf chillig. Han klaar sjo a schalt in vrechting, men vleelde 3 giet juge triefighet. Ga je jiendef aan een sassin. Vandaag uwig en oeken in de gele le kokker a genaam. Zuurig en jale ser alpe a wijk na jalaarderen. Ach va underrut as een rood kindjach. Hic abundant lupi. Vat wieltjen vleelnichen, vat deunje is mattien, is tjier na halpe achke echtere. Is va gach aan je weer tukschen, gere schalker en kalme, is inluchtig, a vaas en chorse ille. Mis meine gyfer sinne ysmwynnu gyfer scarag môr machen dynnu agos Madadh-Allaidh ach ha sinne fi ffwrach twyfri Madadh-Allaidh fatan na sadje na sinne clachag ierain fiws ha echtri ho ada hagin a fi ffwrach ar an adje ffwrach fel Madadh-Allaidh awn gyffiaich. Mar sin ha mis meine gyro yn coni carstis Karan dwlich gaumanen ach vashinia yn coni torst urum yn la Madadh-Allaidh gyn checus yn bi. An een huitaske in je niche, hier jervig gen jachtri geeltje. Sean Jalv is sinje de Madadh-Allaidh an een alpe. Jalv a rinnig och hun keer hier jig, no fuse koig hier jig blione. Ha colles uursaler. Reutig groteunje torst speeschijf, get de va ukkelach gerompen. This is a Pictish symbol stone. It's commonly known as the wolf stone or the Ardross wolf, and it's one of our most precious objects in the museum collection. The stone was discovered when they were doing some repairs to a garden wall at a farmhouse in Stittingham, which is about 23 miles north of Inverness. The nearest village is Ardross, which is why the stone became known as the Ardross wolf. It is an exceptional stone. The early stones are incised, so that means that the line is cut below the surface, but it's the economy of that line that's able to express the character of the wolf that's so remarkable. Am eisiau ffarau cyn gyro speisiec na crynich gan y Madadh-Allaidh. Stoch y gyro na Madadh-Allaidh na'n sawlach ys treifgaif. Ha clochera an y sialtyn, the maelstone, ag sy'n sin ha ein coiach y ffyddinich a colwch fi Madadh-Allaidh. Mae gyrod fiach yn ei dolan y spirit y Madadh-Allaidh. Stoch mae'r spirit yn asich, mae'r spirit ffyrio sialachas. Agus han Madadh-Allaidh harry speech voor huis agus haast. Mae'r ystriche bu Madadh-Allaidh ffwrach yn bwyn. Ha na bwyn yn afastach etter sies jeich Madadh-Allaidh gyda gyda fi rwydbeg na bwlwan o rwydbeg na byfoa yr awm na blian agos rydyn marsiad. Hasyn y brwyn bwyn ach der irw sy'n tiawlach a hawn gach bwyn Madadh-Allaidh sgasgyfel alpha firen agos alpha boren agos sied a breeding pair mar a hanes at severla agos bi a chlawnach ga
ag ddiffer Eden, ddiffer Ocean, a dul cónla yn y nŵn fwy'n, agus yn oes yn byd a dul fallaf nyr had môr gwylior, agus crwag bwy'n ach gyhyn mar gymbiag. Had gyma cwmysach, had cwmysach ydy fi control hele, nôr had y ligol nôl yn ymach, a gw eterialetje I gach fer yn y pachgus, a had gananiwch ag hele van y gw hynach. Had y clachgag nôl yn mar gair son y fi cynsio dy fachge ele, gyfel et y tîn awn, agos mae jord frikorst, had y chilig yn oors yn gynnu dwych ach geheen, had net y lenten oris, ha mar gebig ha kriach aniwchag eter yn da fwyan mor sy'n. Hisyn, chom mas a hat y vigelig ydych na cwlen yn achga, agos yn does y filet y gelig ydych hele. Ha gyma lwch, gychoed. Had fiach nôr y hica go fi sialach, ac yn y letitio fiach nôr y haw had y cwpan y miscain mar hiawlwch no mar fwyan. Treven no tjörlich in Reunje, konjersten Madadh-Allaidh, sialagar yn ygloch le chéle. Gyda ha sialag ho cwtramach gan Madadh-Allaidh, ha car yn un sinach sgars, hynny sialag yn y siars yn tŵlach hwnta eidr, ha sialag yma dyrf gaif, agos fe miet a fi a gopra ha conlar son sialag syrfa hala ianw. So mar sy'n nyrfys at y dol amach, gyda gyda fi rwy gymalwa, swas go 40 kilometers ga hwyr, son greish gyma bec, nyr had yn tor fe nio, bison nio, ungulates mar a hanes it severla, sy'n biawi hyn ag fel hooves, so fe agos rydyn mar sy'n. Son sialag syrfahol, fe mi at a fi caet crŵn a tîre, agos a fi a gobra ha guglich catchafel na fe, agos a fiach ein adol swas, agos gan pwcht ag sias. Mar sy'n bi yn bwyn fat a rwy conla, agos bi at a gamas na casan son y preach a chwyd galar. Bi at a gamas fioen a ha östa, liointje, nio, gyma agus bec, agos sy'n yn amas a hachga, agos fiat y fiachyn sydd y hyg agos a sialag yn ioen sydd. This is the skull of a wolf from a zoo, and you can see that it has these very large, powerful jaws. And in particular, it has these what are called carnassial teeth. So here's the molar tooth here, and here's the premolar tooth here. And these are very powerful, so they can be used for cracking open bones, for example, and getting at the marrow inside. But they do have also these large canines, which are crucial when they're trying to kill prey, and they can cause very severe lacerations and so on. An dói am sa bheile a dúno sialag ha siad cuideach a sealtain yw'n deich o glich sa haid agus an dói am sa bheile a clacha crúna tíre mar bhuanach gaibh héin son a bhí féin lava nuachgar na féin o gebéide haid a sialag. A nóir sin gyda, ha sy'n real ti'n awn, ty fys eich achgyr co gas y hir chorum, agus sy'n y matig alpha, yn prif fatig, ffyrin mae'r stig yn ocean boran, yn ocean beta male mae'r chanes at fionis as jason. Chynnodd Madadh-Allaidh y siwl ffarsnioch na halab y twliach. Cles immer aan je vele had de rol a bi naar duwig. Ach, als ne heuven klach hulsjo aan een nasintje, ha krauwen de vilaie rolien na jiche. Na jichen wielchen vlielnichen iash. We're sitting in an ancient river tributary that would have been underground originally, and the rock type around us is a limestone or a dolostone. The caves were formed by water, so water would have flowed through this chamber, carrying with it all sorts of sediment and detritus from the landscape above our heads. And actually this cave was filled to the brim with sediment. Van Gruj laan grauwen viewchen.
The estimates are upwards of 450 individual female and calf reindeer antlers found in these caves, and then a whole other range of species, from voles to wolves and brown bears, Arctic species. What we're seeing through that faunal assemblage is animals that were living in the landscape. And their bones, when they died, ended up sometimes into river systems, and then they'd be washed through the caves and deposited here. There was a glaciation, and the glacier would have swept through this landscape, eroding it, carving it up, smoothing the valley. And the bones were preserved because they were protected by the cave system, so that's why we've got them. There's a range of ages to the bones. There's been some carbon dating, and the reindeer we're thinking is interglacial periods, so maybe up to 100,000 years ago. Some of the other faunal assemblage that we get, like the brown bears and wolves and things, they were after the last glacier retreated, so we're talking about 11,000 years ago for this area. Hij crúnelas na Gael-Talk, hij achrathe gomór ska na Heineken Jay. Mar a hí sin na seo, mar na Heineken Jay a bhí clúcha a staig an na creicean, agus seorsa araneach a hacin na dúla, mánaí an áirste, beantan creicech. Mar a bhd a críanach van na srúin dia a scúrach rawan na dúche, a clúch leansin is chorachan na Gael-Talk, a facal fásach lám as an jay, far an féimach ní han bia táiseach gin a súr. Nar a galvan jay, va Breton hast keltje ri roin Jorpa, va atches sa chuana túr is an canar Doggerland, agus va cótach ri drochage. Etar Breton agus roin Jorpa, agus sin a dói a hannig beichen van roin Jorpa aske Breton. Kan je gierig na beichen a bheith glúsa a steige far an ronne na Heineken Jay úricin an dúil, ach bheith mach an dunne a glúsa cúteach dúnar is an canar hunter-gatherers, níon bheith a rishealach agus trúsach múrach na clatichen agus dolas Jay beichen. Goed, moet je wie kindje na bekjouw tjide aan haast, itter Breton agus Chirmona ron Jorpa, gordoch ik big na mati na tjien aan haast. Se ruta haumen na Madadh-Allaidh ha kummasach wie furig aan een immertig sjorse aardin. Waar de wisje in draast na kulje. Ik het kummasach wie furig aan een show. De moeie na kulje show is a wannig, ik het kummasach aan een shin. Agus shin maar de waard aan een tundra, no taiga maar de gaan zetten na keilchen, chimichel volle mohuas, maar shin wat patch. As a hule soiigegus, wat kummasach had ze bij koorstach geleorachke, bier geleorachke, agus had ze bij aartje een fallichachke, aartje als een suvi wie aan, wat kummasach er wie bio aan ze de hule haartjes. An in Indonesian hat twy tasgi nasianta na halba a gléil ar neachtri is eusfere is ga churin céilgain. Ha ceanard roiin jachtjális olhío berein, Kate Britain a tuil an twy tasgi, fiach an sé deichge eusachur fioin na crawan vioichin ans an tasklan. So without radiocarbon dates, we don't know exactly from which period these specimens originated. Now, I'm very interested in humans and human lives in the past, and recent archaeological evidence points to humans being in Scotland from maybe 12,000 or even 15,000 years ago. And so if these specimens date from within that time period, then they could be a really useful way of learning more about the world humans were encountering at that time in the late glacial period. We'll be taking a small section of bone from these different specimens today, taking the samples back to Aberdeen and extracting collagen, which is a protein that you find in bone. And in paleontological and archaeological specimens, it can be preserved for really long periods of time. When we're radiocarbon dating, we're looking at the isotopic composition, essentially, of the sample, and to look for the amount of carbon-14 that remains in the sample.
Now, the amount of carbon-14 becomes fixed in an animal during its life, and then upon death of carbon-14 begins to decay. And the amount of C14, carbon-14 that's left in a sample by the time it gets to us today can tell us something about how old it is. Nor van Jay a leeuw agus a fallaf a reist vegan aranjach book ach berstach gata is vege maar son lussen as kruven as let's go berstach savai ach a heat root a heel she fear agus lussen beka agus nursen jo to kruven fas an jaran agus as Jay unia vig culture mora steach agus sin sort aranach a bhí go freicarach son na buchan féich mar na matinálí links agus na mahain agus buchan in Georgia sin agus a glúas at a stay. Bhí ach go rí macan duine agus na buchan na dolman gúrst agus féchan rí na háte nach a héin ein san aranach a bheracal. Ach bhí go úne mas big a hula duine is a thula beacha fuair cála an cáirsis cormach. Bha cuile a cádachuch a bhór chuid de réireann na Hallabe, lán áiteach an cánaí a regrach imich seoirse crétar. Bha chuile chalinach go mór ag an náms a físach in bha lín an Rómanach is fionile scríbe mion go raibh chuile mhór an Hallabe ach féimi sin bhí caiinech nach rua cátacha go hula háte. Se chuile go brí a bhain ach le mescacha dearna na misc agus bheit sin freicar san na bheitialaí chanin gur cumasach ar fallh isteachchan na chuile camanan fallh an mechanóisina bhí sealacha an dúich oscailte. Chainneal Madadh-Allaidh rí éichging al an Hallabe an dú ach gláiste an an crá ach sé beoich an uasal a hónta a ghainnean sin. Ha Madadh-Allaidh go mór de ríú sé bíasta ha fatarí 10 meters agus suas go 3 centimeters de garst so an commerceí cáin se hasinne clachte had Carschamór í Great Danes agus fatanas mór an German Shepherds. Size-wise, for a grey wolf, you're looking at about kind of 40 kilograms or so, which around about half of, reasonably sized human. But even though they'll weigh a little bit less, they make up for it kind of with the strength of those teeth, those jaws. They are powerful animals. The reason why they're feared, certainly, the energy behind them could certainly be intimidating for people. They're very quick animals, and on top of that, they're also very powerful. Le sia míle cearnach de chuile rúil uachgur na tíre, cuaice fís go bhíad coinnearst bhadaíonn a bhain na Hallabe. Bhaim nar bheith na Madadh-Allaidh agus macan duine a fuair cála sanún scíre. Charó tulisachar duine ann, charó tulisachar Madadh-Allaidh ann, agus bheith na cultúin mór go leor. San an da bheith mar gan big a bhí fuair cála. Ach bha naine bhí silige skillal ille a bheith fuireach an Hallabe a gaharachuch. Bha lá all nach runna duine acha sealag agus a crunnechuch na lorige riad rí ihe, ach anis bheit a díanamh dachan an suíchte. Chafar an duine is matach I djid beála chéile an njearra. Ha colachan de gaharich, biach na Gael is Madadh-Allaidh har líntsin. An dosach vat tost spéis gan na Madadh-Allaidh mar chealacharan agus clachcag fachlan is son Madadh-Allaidh mar enam gúne. Ach, ha colach nid a chai na cultúin a loscag is son gúl fiaga, charcoal, agus gus tchécha go chuirh mearlich, agus it Madadh-Allaidh a nuasin gur brúthag na smó is an talú agus caine duine agus na Madadh-Allaidh an clárpis a chéile is son bíag. Ha fésacin gur Madadh-Allaidh ann na cultúin giúis mun cuairt a mána grúa agus éisacin cuideach gur áid a fuireach tuaitúa an catamh agus áitichin mar siad. Sa scínteach gur áthraigh mór a bhain
nuair na cuiltin ar fáilemh agus nuair a bhain talú go má lom, ha Matthew and Ali féimach ar fascaig agus ha na fé cuideach féimach ar fascaig agus nuair a háisigh sinne dúnú tóir sealadh ar oireach chun sealadh go háirí ar a Gael-Talk thrá an airineach ceart go na Matthew and Ali a cuideach bha duine a sealadh na Matthew and Ali héin fatan na stríce ar scas nach ráid a gíri na sealgar an seo a bhí ann, bhaid a gíri na fé a cúmáil ar son lucht tuiris a bheit sin istí. Luas a hánig áiteachas isteach bheit naid is a fás étar na Matthew agus na dúine agus ag an howl sé na dúine bheit dul a bhuanach agur or bheit cumasach go bhí cúpar cála le builerem agus nuair a hánig gunnach an isteach ar ó chance go bheta go nóise. Van sealagar ile inis na návid verfteach, van Madadh-Allaidh ugaloch na nuairskal tíon gubí. Ha droch chlú níos a bhí ag na Madadh and Allaidh boch a dtíobh, agus bí a bhar ána son sin. Ha na smaine sin a luad dólan a bhar rá duine a bheit garoch chrúi, garoch féichin, agus a dúlik go leor sin a dhéanana coiú go nach bí Madadh and Allaidh an. Ach ma bheit Madadh and Allaidh an. Cuideach, bheit sin a liadach agus a dainach in dúlítas. Bé go mac cruajacha, bé gadajacha, bé brúdjol, agus tóir a dól an rópa. Va duine inis a sealag na Madadh farnach bugad roie ach a cúmal bhuape. Han jervig an een snijig klotje van ochgevlien, a luddigig zijn uid voor aarst uklish gilrieving. If Kistjalaia Kilrievin sin St Andrew's sarcophagus rinne crunnig ha jalafaun te yerenach koshach leislug agus ha conege agus a colach geville shellag Madadh-Allaidh le con. Ham verder roiin en jalaf a shaltin go fiaich sa ham Madadh-Allaidh, hu ge raap perchel moor laadje. Go kunderstig ze weg perchel moor iachklen a verder glauwer dunje. Strich gehasjen en nochger al een skialachken, erren genoen laantju. Haar eichting se film Centurion, van de volkonners de Madadh and Allaidh a ruag saiger en ramen nog tron Gael-Talk. Les ballen en rooi heen, ha Madadh-Allaidh na huigentus ag strílai. A reir skialach ha míle bliana reis, va skippe lochlanich dúrige dolle horst ilmsa ir strílai an een dorgedes na heintje, nu de gjaal na Madadh-Allaidh vi donnelich. A duskig na deunje, is a savelige valle. As a result, the wolf has become a sort of fixture in certainly in the Stirling folk mind. And there are bits and pieces of wolves just scattered all over the town, including in the Tollbooth and at the Wallace Monument. The Market Cross, along with a lot of other places in Stirling, have got effigies of wolves. It's not so much history meets legend, it's more historical fiction. It's probably closer to what's going on. Nu de we Alistair Machgilibich al sjoel na Gael-Talk zijn neuvelen dieg, a kunnigig bilarisjes aan het leorichen, or in de Gael, goele orgen gezoepeken en neut na Mattien. Ha colach veel een orge seo voor Charmen Gedellige, kur Madadh Matthew and Allaidh an a cohex Cristo. Op a chur murre voorjaal, gubrietje, fingiaal. Ith mud, ith cheese, ith lee, srach armich, ith fiachil conjer, sydd siaga conjar. Ha 3 hier bliana van nach ro Madadh and Allaidh a roich na monien, a chan anam ri eichting sri chlointje haast. Ha gulioji yenish etter enmanache agus enman persente guro Matthew and Allaidh the Gael-Talk. Ha an ilimich matta genoch go getrich, mar esimplar posta fati an a yergael, no tawl fati an a shrug rosh, agus a misk eneman gwynia ha machchida awn, agus ha sheikh, ha kielach, she sho hawn as a verla, ha denim fúlan awn kuchoch enem nuv, agus ha sin toshtan enem
McClellan gain, ha misn lochlanach, ha fakkel ulfa aun agus ha sin tost Oliver gain, enam ilain betúf mulle, agus ha Alpster aun agus stocha Ullapul kuchoch. Ha grosjo na koinigen na petanich, tjeulig liechens na mee aan eusen, le kiel vri moele, trone ginjelichen, grunich het visserigig lezen, agus een orrigen, wachtig bochken. Goede drie gele jet zijn ljorsjo, zijn tjevlen jieg, materia medica. Hij giesje maar een nieuw snalan. Water ga goed van dorst, ach een kumere Madadh-Allaidh een moeg. Ach je lees kuurkig, avant ze water heen. This is a book of remedies for common ailments that was collected up by John Moncrieff of Tippermalach, which is in Perthshire. There was an edition printed at Edinburgh in 1712, followed by a second edition in 1716. And it carried on being produced through the 18th century as a very popular work because for poor people it's very difficult to get access to medicine, to doctors. So if they could fend for themselves, this could make their lives easier. The page that's open here has some remedies for colic, and one of them says, "This is certain, that the wolf's dung, guts or skin, eaten, will cure the colic, or if you do but carry them about you, for they strengthen the collar." I think the wolf has a long history of use in medicine. It's a powerful animal. It was close to humans for a long time. And I think when people realized that if they had this disease, the people around them could catch that disease as well, they realized there was some transference going on. So people also start to use animal parts to ideally transfer the disease out of their bodies into the animal parts and thereby cure them. There's also some treatments suggested for epilepsy, using many different animal parts, and there's a long list that runs all the way down here and all the way down here. But among them are a girdle of wolf skin worn about one. That person shall not be troubled with the epilepsy. So clearly, again, using the part of a wolf seems to be, or supposed to be, efficacious in treating an illness. Ga leor eir an operein uilsigig aan een koik giet jigs a jich. A giet leor slaan, a gai glovoelig aan een alpe. Has gealoch eentje gaan, muvattig, is een neuf vuilan. He is on his way to visit his mother, and he hears a voice that tells him to build a church near Glendochart in Strath. So he goes there and he builds this church. And during the building of it, he has to plough the land and make a living as well, and one of his oxen is taken at night by a wolf. Latin original says, "Lupus vorax et ferus unum de bobus noxe interfecit et commendit." So in English, a greedy and fierce wolf killed one of his oxen by night and ate it. And St. Philin prays that the wolf be made tame, and this happens overnight, and the wolf then puts himself into the yoke, which the ox had, and basically pulls the weight of an ox until the church building is finished. Skeensjoch gym fé Madadh-Allaidh biog ri iche. Dingen sy'n byd fa fiach yn rhi, crohort go i the gaharat crohcyddig. Wel, fi gada ffeicyn Madadh-Allaidh ma'n nafig. Nafig yw fe beichyn y falafel. Ga bij een toer nog, non din je bochker een huur, een unne navig ag je Madadh-Allaidh. Nu de gai paartgen riegele gruiger, van een burgen ries na huursle na schalig nem vier, van Madadh-Allaidh sonne vipio. Hannig sy'n goedd sy'n tiawlyn diog sy'n tiacwlyn diog na hannig liadachog maragis, cwag na maragian. Agus fa cawn cynni a Gael-Talk y ffeicyn y lwch fa tog a lwch yn daragig fa tiacus tiach ac fa fi reic chrwy. Y garwch chrwy agus y reic chrwy. Agus ma fa beich yn y chorigyn y fa
a marach, wel, gegen het beigentje in spadig. Han y Madadh-Allaidh na sasa cwrasiw edryblin agos y nogfias nŵr a han y cwlain Gymru. Safes jet yr ceir sa sia a fi ag gach gala. A tosiach gan y ceir chi'r diag fichyd sa siach gai coig achgan tro farlamens na halaba a bros na chwch sialag na madach ag ambre na'n cwlan. Fad je vergooien Madadh-Allaidh y chelchak. Reith cwtio chawnta sy'n Fyg chwaers nog geleerd, tien Michael. Dus we gaan marken met een gimman, een beoch, niet een beigje. Kun je kunnen lepail daaraan we gaan vehu. Dus ja, een spatig. Sy'n siaflyn diag ha pys barstoch gan o'n liwr Jane les môr a gwyau yn trianage nerf cwr as dy choniarst iaich. Han da rawn a sio y brynydd y chron na ha na Madadh-Allaidh y dianw. Mali na sialaka is an vorstli ichis eich cwdi is crwy. De chwyd dream re fod na faiche, sgwltier cyn an gastri yw. A ta gastrig vatig vaslug ar láher inshe alt arst. Lán trúderid treig a rianich, cúrstaréad dod vín dod valag. Mae swn i grandan sio gysio gyn gyda na Madadh-Allaidh yma parch. Eith Gael-Talk na halapa, i dy chwy gylun diag. Gyda cho parch agos gynniem te parliament na halapa, ach chwydys doi na nwy, torstydd wch gyda'n agos i dy fôr llwag, crynnych o coleg, ceith twrsyn sefliana, gys y dreg at y chelag, in na Madadh-Allaidh agos cydasgaf. Agus mae chrytio sy'n na handan sio gysio gain, fad ydy nhw 4 chron idd bioich yn eile yn y mewn y Gael-Talk gyda chwy gwylun diag. Ag awn bawnri mari na halaba, fair I ra gyda plai fadian an yn cartef. Chwolus gyda na myrif gan tiolagach ilan hawndi, mys chigwch na Madadh-Allaiddh gan clwch as yn ŵr is gan iche. She bialar is sin chair countess yn ma iachtriol edrych sin. Ach fem sy'n fi nid fa ceintioch am smynio ho gyro dyleid yn leid sin y tachart y dyni. Far y ro a Madadh-Allaidh awn. Has gealach gyn jynyn siorsa gan isio i'r fioch na Gael-Talk. Fair I ra gyda sy'n y rad clwch ilan fwna an yn loch lifain agos inish aal loch oe. Gus na cwrp leer fo fadian y iechich carafyn na'n ffeiryd ygje. Ach heidjag Madadh-Allaidh mieltjen a naf gyda fyr yn hwysg ffwr, an cwrwch uai ilan bach gyr. I find that very difficult to put any credence in at all. Wolves have historically very, very good reason for avoiding people. One of the things that comes up again and again is the wolves scouring battlefields. Nobody even knows if wolves actually like human flesh or not. You know? Nobody's actually seen this happening. And again, it's this determination to paint the wolf black. Get the vasasin cwras ga chwyd matian mw fian na siaf lyn y diag, fad haas na'n hwnnarst agos na nagyd ans na hadichen is immelige an yn alabe. An yn coich hier diag 3 fichyd sa siach diag, sgrif yn verjachtri sassenach Hollandshed mw weintjer na halabe. Every point within their kingdom, they ferocious wolves and cruel foxes, to the general hindrance of their husbandmen, and no small damage unto the inhabitants of those quarters. Sy'n Jerry Vliona as trwy dy fwyntio'r chachtif yn hwf y spree howl, gorsianig yn siaf ri Seamus, gym ffeimig gach eirach barain, sialig fadig, a chwmal 3 tursen sy Vliona. Plwniar Donnelly hiafi y Madadh-Allaidh, coig mile fallaf. Ach mae hosiach na siach gyflyn y diag, charoed ri cloentje niach anjef. Charoed na siawn sgealachgun, mae choniarst eich fadian gan eisiach o trich. Sanne wat dynje yn nisje farage, cofarif y Madadh-Allaidh mwyeich yn alabe. Ha grwnsgealach yn am myein, mar a chai Madadh-Allaidh mwyedig farag. Gwlior hiw tostisteach bwyd yn ich gan marag le
Gretchel no le pochieren ha chean bien budenach who is earset to Gretchel agus gafi analyth a rat gachis by toshku tuch na cattle na the noch Madadh-Allaidh tuv agus vulia. Harry da gres Eowyn Cameron a loch eel a varf a Madadh-Allaidh ag culle chrakki al een siekje dieg is keer fiet. Ach al een skere wurf wat de graker is schelleker in een roemach kuien a gerasten Madadh-Allaidh as joy de Jan Fiona klein tashig sin eer al een schachje dieg da ich het se tri. Fashion jeddig fa Macintoshig fas fergach feurish agus noch kem jeddig persona hou fatelig agus goskele a cloch agus sin kiaun Madadh-Allaidh. Bioch maar a watere bruinjore aan een bilarish. Biest moor tu, wat gierig gies groenje ietje. One of the nonsenses, incidentally, is that this insistence in the last wolf story is that the wolves had to be black. There never were black wolves in Scotland. Ha klach vasku bunili, a karigug geralne sin, a varf schalliger een roep pulsen, een Madadh-Allaidh aan een haartif, ze vlierne schach kier dieg. Chaies in colorie wichkege gan tuvi eke Madadh-Allaidh nid a chaimach a chalach. Agus fa a vich a marag na culanen nid a rich ishe stach chai shachatif pulsen agus hu e chirach na ekin hu e greim is a harpel agus chuniki na balich a marag na culan at sa va pulsen a kumal greim is a harpel cha burini chondig a huns gro an dintrig cho kuank ach brein an groch is a marag snid a leefmission voele orm dierach cho uavasach sa viege gan a va da vi fechkin na kulen nechke gemarag machine. Handoring vi keinjoch kun va Madadh-Allaidh mai edrych het gebaas had je verschialken aan voor graag en seo nu le camera nog jet in shakulin dia gascialach eile grawn cho anamach ri shakia kers tri va hanring vi keinjoch a have looking grown de yeding je choriken ans na scialach sin. Quite a few years ago, I was approached by somebody who claimed that they had the skull of the last wolf that was killed in Scotland. And of course, as you imagine, I was completely fascinated that this might have turned up. And so in due course, some photographs arrived, and a sense of despair fell over me because sadly it wasn't a wolf, it was the skull of a tiger. So it's one of these mythical stories about the last wolf of Scotland. I have a theory, for what it's worth. I think it probably died old and alone in a cave somewhere and far from human contact. It's a terrible arrogance to assume that that we killed the last wolf. There would be one last wolf that we killed, but that doesn't necessarily mean it was the last wolf. And I like to think that the last wolf's not been born yet. Ha Jim Crumley uiterige jolige het 4 vjoichen a graken tuk deunje droch anjam dan Madadh-Allaidh. There's been a kind of tradition of painting the wolf blacker than black. If you look at the stories in Russia, in Western Europe, Scandinavia, you'll find that the stories that we're familiar with here in Scotland are the same as the stories, the same details very often. And you realise that what you're dealing with is a storytelling tradition. Hamfiestiger Chilig, a stray scrútig Crowan Matty, a rare krienig a garbainjonte, on Taitaski nashente na Hallape. What we have here are 2 bones from wolves from 2 sites in Scotland. So this is part of a femur or thigh bone from a wolf cub. And so this animal was living in Sutherland about 1,650 years ago. And this is a shin bone or tibia, and this is from another site in Sutherland in Loch Borreley. And again, we've sampled this. You can see we've taken a chunk of bone out of there. And so this one is
more than 6,200 years old. Although this one's got something interesting going on here. You can see this kind of bulge in the bone here. And this is either a bony tumour or it's a breakage that's occurred and it's healed again, and you get this sort of callus forming. But of course, wolves live in packs, and so they hunt together, and I guess if one is injured or not feeling very well, then it gets a share of the food. So injured animals like wolves or lions in their pride can sometimes survive when one of them is injured. Ralph Madadh-Allaidh na Halabe. Ach an beach butrichke wat de shalak se giche vier en seo haast. Agus ha voel een duwig. En de matien ik volg naar de hou kwijt maar er is shalak $1. Han kaal de saart en matig na maken doen je heen. Agus ze rotte houn kan ik in een beerle apex predator relate. Een bigge Madadh-Allaidh houn. We dullen een hele akin, ach heb ik uit de gee aan natuurlijk. Agus gaan een goed big barach harmen ik na kruven wie faas, agus na keiltjen aan nodige geen goed nater. O gion bik en vlionichen had deunje in een biever een horst de rasje galpen. Een buring dan wat de rally chilig kutjoch. Hart na daich het blionig hij schachet. Ha Madadh-Allaidh chilig guanaatje een taig. Aan de Nineveh, een jeteltje, een Spaan, een dugen en bolken nog. Is een staatje een chimichel, een goeie voltig. Sawn as the fall in the hami, agus sawn a shit chur mi siachet imig blianas. Se dwi hawn farnech diach na Madadh-Allaidh a bi riafs, mar sin han ceol ha stawn han i le bristio mar a ha an sio. So hami smynihig leis sin ha sin gyma clachtif ri fi smynihig na Madadh-Allaidh han nirwyd anas a ha hawn. A cwydioch leis mar a ha narinach awn sa ffolin, ha fi na Madadh-Allaidh a ffyrach ffig na dwcha biet a ffyrach girach as na coelchin tiw ag tyfydes, tyfynes, tyf siar cwydioch agos se an a mian na dwcha se talw atchahys a hawn as cwydioch mo a yes, mar sin ha fi na Madadh-Allaidh a tîn suas ho trich. Hashin a torst ache gan a Madadh-Allaidh fi girach an aranach hén agus a torst jo fwai an talw leis mar a had a glwys a dyné. Stochers gas gan diach mo hogol awn an dwych mar sydd hami gyma mesol ora agus hami girach nyr hami smynihig ys coelia agus mae'r bychor i fi hami smynihig gym bychor Madadh-Allaidh fi iawn mar sydd coelia mor gwylio ar y hawn. Cyda ha dŵnia gael icol ra na Madadh-Allaidh y camon yn bychord na Madadh ffatta farach icol a gael ra na dŵnia. Coet na Statyn Unity mar esiemplar. An yn echtyn yn Statyn, y gwn nawm, tymwy Alaska isio, fan tŵafes yw'n ffigna dŵcha, agos rannig yn irig eich an hawl nhw nach ro yn fatig stoch y bio as na Statyn Unity a chyfan yn Alaska. Le Shalak. Park Yellowstone sna staatje neunichtje. Water ik juist de Madadh-Allaidh een show. A gas na daich voren no elk rofalch. A giche gach bilag fjord. Gu ire is gero arinjoch na paatje gas gris. Nuerschen hu got duzen Madadh-Allaidh a nuas a Canada. The first thing that happened was that the very presence of wolves on the ground made the elk move, and that stopped the practice of huge numbers of deer concentrating on a particular piece of ground, browsing it to the bone. Once the wolves' presence began to become the dominant force, regeneration was utterly transformed. Hannig na bífar in idash, agus faiet san a tukal damichen, agus an osan van dushgadol na slútichas likshin leish na heisk hiliag agus leishin na chion. Sva bua ec o hulashin va an arinjach idh a gonor gomor ronishin ach nosin hannig o hulashin idash. Agus genie Park Yellowstone an un aadje dan de Highlands.
a the nimmer dúi Hjorpach han Donnalich wi chlointsin a riist. The remarkable thing that's happening in Western Europe at the moment is that wolves are reintroducing themselves into areas where they simply haven't been for 100 years. And this is places like Luxembourg and Belgium and the Netherlands and Denmark. And it's what I like to think of as the sort of the forgiveness of nature. This is wolves coming back to us, rather than us reintroducing them into a wilderness country. This recent movement now means that they are in every mainland European country. Nu de van glewn Gaelach seo lán chrúvan húsal van Madadh-Allaidh ga Howl. Han glewn le Paul Lister agus sé rúna chria gun chilige chulle agus na Maddaíon. We're on Glenmore, which is one of our two main glens we have. And what we have behind us is a vast open sort of landscape that is that everyone's become used to. You know, we think the barren hills and mountains of Scotland are sort of normal, but this is sort of the end of a long cycle of man's sort of impact on the land, from logging and felling and burning and farming, and you end up with a very depleted landscape. Forsturig Paul Lister han ik aardigig eiroch lom schelleke, gwie na hermen fasig allatel. An zijn jaren sjoje ga vask miljoen kreuf de hjortig en thuis alle goed, a torst de rash lientjen a galaf. We're really passionate about landscape restoration. We don't necessarily call it rewilding. It's landscape restoration. Put back tree and plant species at once here and start locking in these riverbanks, so stop any sort of floods and increase biodiversity. So much so that we've now had ospreys coming up and down here, which you've never seen before. I always talk about the Great Wood of Caledon. You know, the Romans used to call it that, and I like that. And it's true, it was a magnificent wood, a myriad of trees and species, all different ages and heights, and there would have been all sorts of mosses and fungi, and it would have been a magical place. And it would have been filled with bears and wolves and lynx and red squirrels and wild boars, every species playing its part in the trophic cascade. And what we've eventually done over the millennia in Britain is we've completely broken that trophic cascade, where the large critters are at the top with a tooth and claw, right down to the smaller species at the bottom. And that's what we're missing. We're missing that it's kind of like a dead zone. You know, it's kind of like we've sanitized it all, and we've made it something man-made. And so what we're trying to do is just recreate as close as we can get to that former great forest or great wood that was here. Han kreuven gan urige heen gunatere al den alledel. Gils kun de lig Paul out nem vuur, voor barach ger da wiele Michael koik giet. Each year we have to cull over 300 deer. We shot 380 deer. That's a hugely laborious task. It takes time, energy and resource. That time and energy, we could replace that if we brought wolves back. And so wolves, you know, they don't need trees, they need deer meat. And I think that a pack of wolves would soon make 2 packs. And if you have 50,000 acres, a protected area, an enclosed area, that those wolves would manage the deer. It's less than 1% of the Scottish Highlands, 1%. I think it'd be worth trying something for 1%. What you'd have to do is you'd have to build like a dog-proof fence. You know, I mean, we're not trying to keep in elephants, you know, we're trying to keep in some canids. So it would just create another really good rural economy, I think, one of real benefit. People don't go to Africa just to see giraffes and zebras and wildebeest. They go to see lions and leopards. They want to see those. If they don't see the big cats, they're disappointed. And in a way, you come to Scotland, you can see so many red deer or roe deer, or you can see a golden eagle. But wouldn't it be lovely if we could have wolves back in just a trial area of, what would it be, 200 square kilometres, and just give it a go?
Mae hilios la a Madadh-Allaidh agus gan bia syrfahug a ríist al nalaba rydych unad fiachge an sio al yn aladol. Skemma dane ach sŵl an rachach in na sadje. An likimid lo dol van een tograch het heen, maar het hachers dan een dugen een jaar pogille. It would need to be something that was carefully planned to make sure that it was done correctly. But there's certainly a lot of benefits that would be brought about from having another apex predator back in Scotland. It would do a lot of good for our ecology, can restore that balance back to our food chains. Maanchoch ranjoch, sŵl yn Sean Hadja a regrach in Madadh-Allaidh a rwy money in the hollabe. Ha Jim Crumley, Jin Viach, good day. My pet theory is we put them into Ranach, Blackwood of Ranach and the Moor of Ranach, and create some kind of wilderness reserve that could extend from the Blackwood in the north as far west as the Black Mount, Glenorchy, right over to Loch On and Loch Etive, and put them in there in the first place. That piece of land that would connect with the Loch Lomond and Trossachs National Park in the south and the Cairngorm National Park in the north. And by having them in the middle of the country, it would allow the whole population to engage with them and to feel a part of a process. They can say, these are our wolves. In the middle of the country is the place to put them. I think ecologically there's no reason why wolves couldn't survive in Scotland, but of course there are cultural issues, the big bad wolf, but also there are real conflict issues with potentially preying on livestock. Fi'n gymwr. Cynnyddus yn ar neachtri yn Alapa. Chan gyr prif rwt ag I orn edrych Gael-Talk dŵnia siach Madadh-Allaidh. Agus si drag a haram so gyfer y hys gila sio mae yw'n Madadh-Allaidh an y doi y cwdri sy'n arach ymwyd gyda ffasach natrach as y Gael-Talk. Rwt na chael ffyr I tyd. Se has y Gael-Talk a ffasach a chai a chrwch a gwn gnawch mar gyn byg. Agus am eisiau gen fech gyffeim sy'n stri yn oes sy'n ffwrsgol gain is na cystion ha sio gwsa feisyn Gael-Talk a ha fallain y ddys sac at le slwag ag I the tor na sarstje na hae. Siet un o drast nw a fi cwth siachat cwstŵnio y gisbet mae yw'n ha siachat ginas a rad na cystion mwra y fwynys gan Gael-Talk soladiw. Ha na Madadh-Allaidh ffyrach yn bwyan agus ffeimi bwyan a fi iawn ar son Madadh-Allaidh a fi farach gyn tolichtis bio a slan agus stochag yn big rydych yn eile, sialagr eile a ha rydych na tolichti a fi ffyrach gyrach na nŵnar agus na stwdia stoch a ffiws a cwmol yr asar na smóan a ha Madadh-Allaidh. So ha mi smynnu hyg gyda'n links yn drast a mae'r esiampler dy rydych yn yfig stoch yn nes frecer I chi don twy hyg a hagin i'r Gael-Talk. Ha my fiúr na cípad fascór na seo agus heise iddo chéisig le brúich agus bí iad san a marag na níon na nuan eiche. Ha brúich gyda'n gian agus mae sy'n chanwyr ni dati ianaf mae'n jain agus hwns gwybyn y brúich y tost yn hwain y ffater falaf chan i'w ffyn y seiche gwyntiach na hwain y farag le brúich. Iddo Gael-Talk gyda ra nach Madadh-Allaidh yn unrhyw ha cherc, gyfel na dŵnia cherc agus Gaelic cherc agus gyfel Gaelic yn unrhyw doi beth onrichtje agus dŵnia sonrichtje an y doi ha na dŵnia an y cwnnwys cwtioch. I mean, gan y fech yn mae dol gael yna gyffeim smwynio ffata ys crwy mae iau. En is men frikker simpel gan y heis.
Obviously a very difficult question. My personal feeling is that it's something that should be looked at, and if it can be made possible, then maybe we should try. Mi falcin rúta gan anáisiil mar dhéanamh tart Madadh-Allaidh a sé galape. Is a chéadal amach sé duine fá tuamh muoich na cóirsnachan is mó ha a tógáil na ceistin sin. Agus hiú beachcan mian an sóisialta ha nus a bliad Rewild the Wolf ó céh siút ma fiachhorst an na Kelvin Grove Parka fécin cimmerhéid sin. An y siawn Scotland Gael, sy'n ni'n gyfod sy'n y ffain, Cainia is awm na dda fa, o chwl y bioch iddo fes mae'r creator ecro codd y fi a sio. So os doch o gwmbo chodd gan corner yn i anna fy shits a sio iddo Gael-Talk, far y big ketach a fi chimpio mar y fa. Mae hasyn gwyfi torstystai rwtican di'n lehed sialacar yn y fi'n hynny haar sialacar. Cysona hasyn y brin ma'n Madadh-Allaidh ac yn i'r sio. Stochig fel yr ochra, stochig bychogyn y fi coed i'r links y sydd dolymach. Hiedr yw'r stochig yn caffia i'ch ac yn hyn y ian sy'n liatachig. Y nos yn y links. Hier mae'n gymalwch yn ein jiffel môr yn alap yn y byg yn matig i'r horstysdiach. Chanin tyfystau jich bliana, ffich bliana, fyg na caelchen a ffas a sŵr. Agus fyg na caelchen na sbria, fyg fat a farach jo lusend ag a siorsan, fyg rŵrach, foraging a dolawn, mae'r gwyd mae'n sian o'n sio hyn, agus chanin gybyg mwynch na halapa, as a narsyniach nas tolichtje as nwni ha roin na byg sy'n y tacharst. Fedig a únje, agus chanin dol hachs y finad. I can't believe that it wouldn't have as transformative an effect as it's had in Yellowstone. You would see how an ecosystem functions fully if it has the top predator in place. We have arrogantly presumed to do that role, and demonstrably we are utterly crap in the role. But the wolf is designed for that. In a northern hemisphere country like this, if the wolf's in place, then everything in nature can make sense. And if the wolf's not in place, then very little in nature makes sense. Fas gyda chlach a ha gra gyda an tyf y fanili a chai y Madadh-Allaidh mwyedig yn olba y farach ha cwynych yn ille, rwydig yn fallichtje. Sgrifjir han y brier yn sio, mae'r chynich yn na matian y fwynich don chyd sio, caeltre tron y gynilich ha sy'n y ffeif ar chilich. Ar eich mae gyffaith misio Madadh-Allaidh rwy fioich an olba. Mae gwyd yn ffaith mwch wrth glania, yn y myginioch hysyn. Donnelich y fatich, fwyr me wat trich gechlwyntje in alpe vo gian. Ach zul een kleintje haast, sy'n naam die tjech.